Hi friends, අයිබෝවන් වඩකම් හද අලුත් iMAC එකක් open box එකක් කරන්න යන්න වීඩියෝ එක already I have already මගේ ළඟ තියෙනවා Alienware app එකක් so video editing වලට මම ගත්තේ මේක තියෙන Apple එකේ subscription එකක් තියෙන Final Cut කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ඒක මාර easy to video editing වලට ඔක්කොම easy first already මම Mac එක use කරලා තියෙනවා ඒ නිසා මම Mac ගැන පොඩ්ඩක් දන්නවා මේ අලුත් එක latest version එක එන්න මේ box එක අපි open කරලා ඒකේ තියෙන features ටික කොහොමද කියලා බලමු let's go යන්නේ okay මෙතන තමයි තියෙන්නේ yes cool with you now. Balaganda maybe on hey hello box ටික ඒ පැත්තේ තියාගන්නම් මුලින්ම ඒ නිසා මට විනාඩියක් දෙන්න මේකේ කියන කැඩිමටික්ස් බලන්න පේනවා දැන් ඕකේ මුලින්ම පෙන්න ගන්න මේකේ තියන්නේ ඕකේ මේකට එනවා keyboard එකක් mouse එක magic mouse එක cable මේක charging cable එක ඊපස්සේ මේ type C cable එකක් තියෙනවා මේක power bank එකකින් charging මේ ඒ තුනම මේ තියෙනවා අතරක් තියෙනවා right okay na box ko mo may patitiya ka box ko mo kapag dinal pagdala box ko para ready okay ina api halut iMac එක open කරමු I didn't know. Ooh, shit. Like that. I'll look my iMac at that. So make it on a Mac. I'll be keyboard there. දැනට mouse pad එකක් නේ mouse pad එකක් ගන්න ඕනේ. මේක power bank එකකින් charging වල connect කරන cable එක. ඉතින් power bank එකේ charging
ඕකේ මේ එහෙනම් charging එකට මේක ගා ගන්න ඕනේ. so charge power point එක තියලා මම මේක තියලා better skip කළා කියලා මේක තියෙන charge ගන්න තැන එක හරියට මේ මැද තමයි තියෙන්නේ. okay so මම මේක front page ඉදිරියට තියාගෙන මේ type C එකක් තියෙනවා. ඔබ මේකට charge කරගන්න mouse එකට power එක ආන දැන් මම ඔයගලන්ට ගන්න container. Okay, nice. Let's go. Hello. ඔලිම අපි iCloud එකට log වෙන්න ඕනේ. So already Hola, ¿cómo estás? भाषा की एक तो पता ही नहीं मैं फाइनल कट ऐप के गुलोन डालने थी वीडियो एडिटिंग वाला टा ऑन द ऐप का मूवी का गुलोन एडिट कर करने बुलान तारे ऐप के $300 है ऐप के सब्सक्रिप्शन $300 है किन्हें देने तो लंका उन डॉलर टा बानो कोटे 1 लाख और एक okay so okay now we got it continues finally Mac එක log වුණා ඔක්කොම හරි දැන් මේ තියෙන features එක මම ඔයාලට කියන්නම් මංගත් එක YouTube channel වලට video editing එකට අර මම කිව්ව fine cut එක ඒක අපි download කරන්න ඕනේ මේ subscription එක ගන්න ඕනේ ඒක $300ක් so ලංකා මුදල බලනකොට tax ඔක්කොමත් එක්ක බලනකොට ඒක ලක්ෂයක් වගේ යනවා so මේ 8GB RAM එකක් තියෙන්නේ මේකේ 256 hard එකක් තියෙන්නේ මගේ tera එකක් තියෙනවා iCloud එකේ 6TB නිසා මම වැඩිම tera එකක් ගත්ත නෑ මේක ඇවිල්ලා 24 inch එක ඔය ටික තමයි මේක එහෙනම් finally අපි මේ open එකක් කරා so මම අර fine cut එක app එක subscription එක download කරලා ඊට පස්සේ තමයි video edit කරලා මේ කරන්න යන්නේ sorry ඔය ටික තමයි ඉතින් බලාගන්න මේ ලස්සන මේ Mac එක අලුත් version එක ඔයගොල්ලෝ ආසනම් බලන් ගන්න හරියට මේක ඩොලර්ස් වල බලනකොට $1500 tax ඔක්කොමත් එක්ක 20ක්
ඩොලර් 1520ක් ගියා. අපි කල්කියුලේට් කරලා බලමු ලංකා මුදලට කීයද කියලා. 520ක් දැන් ඩොලර් රේට් එක 290ක් 290ක් දාමුකෝ. එහෙම බලුවොත් ලක්ෂ 4යි 40යි 800 කොහොමද කියන්නේ 4,40,800 වගේ යනවා මේක මේ Mac එක. මේකට හම්බෙන්නේ ගැජට් ටික ඔයාලට මම කලින්ම පෙන්නුවා. එහෙනම් guys එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ ලොග් එකේ බලමු. මේ ටික දැන් complete මම දැන් ආය ෆයින් කට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ වැඩ ටික මම කරන්න යන්නේ. and see you next vlog එකේ. ඒ වගේ මගේ channel එකට subscription කරන්න පොඩි support එකක් දෙන්න share පාරක් කරලා comment කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ support එක තමයි අපි මේ වගේ ගොඩක් අලුත් videos ටික මම දාන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට තව මම traveling videos and WWE events videos ඔක්කොම මම දානවා. and thank you bye වණකම් අයුබෝවන්.